Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. It's so early in the morning and I'm being so productive. I'm so happy. Like literally time வந்து okay, not so early in the morning, but ஒரு 6 மணிக்கெல்லாம் நான் இன்னைக்கு எழுந்து I decided to just be productive and I said ஒரு நாள் இந்த ஸ்லீப் சைக்கிளை வந்து கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி நம்மளோட நார்மல் ரொட்டீனுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகிடுமோன்ற அட்டெம்ப்டில் இன்னைக்கு நான் வந்து 6 மணிக்கே எழுந்து குளிச்சு ரெடி ஆகி நான் உட்கார்றதுக்கு ஒரு 7:30 மணி ஆகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் லைக் மார்னிங்கே எழுந்து லைக் டிவி போடலை, அவ்வளோவா என்னோட ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணல. லைக் I just went on WhatsApp and responded to a few messages, but I didn't sit on Instagram or YouTube or anything like that. And I said காலையிலேயே ஒரு வீடியோ எடுக்கணும், அப்புறம் சில ஷார்ட்ஸோட எடிட்லாம் ஓவர்சீ பண்ண வேண்டியிருந்தது, ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் இந்த அவ்வை சண்முகி படத்தில் வந்து கமல் சார் அவ்வை சண்முகி கெட்ட போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு டே அவருக்கு போகல, வேலை 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 எனக்கு அந்த சாங் தான் வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் சாங் மாதிரி. நான் எழுந்து when I think that இன்னைக்கு இத்தனை வேலைகள் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும்னு நானே எனக்கு யோசிச்சுக்கும் போது அந்த சாங் தான் எனக்கு பேக்ரவுண்டில் ப்ளே ஆகும். ஸோ ஈவன் நவ் தட் சாங் இஸ் பிளேயிங் இன் மை பேக்ரவுண்ட் and I'm like just going to power through this. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற video is actually an empties video, something that we all like, I hope. So இன்னைக்கு இந்த emptiesல there is not many but some very strong opinions about a few products. So அதெல்லாமே உங்க கூட ஷேர் பண்றதுக்கு I'm very excited. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Also, although it's not empty and there's no way I can empty this, I want to talk about these nighties because நிறைய பேர் என்னோட I think புதுசாக என் சேனலுக்கு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you, welcome. But my nighties are from in-store in Pondi Bazaar. Actually, எனக்கு இந்த கலம்காரி nighties and basically cotton nighties ரொம்ப பிடிக்கும். With no extra embroidery, lace அதெல்லாம் இல்லாமல் முழுக்க அது அப்படியே காட்டன்லேயே செஞ்சு வச்ச ஒரு நைட்டினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கலம்காரி the reason I like it is also because அது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஜென்ரலாக ரொம்ப ஃபைன் காட்டன் துணினா கொஞ்சம் சன்லைட்லலாம் போகும்போது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், உள்ள நம்ம இன்ஸ்கர்ட்டோ லெகிங்ஸோ அது வேற எக்ஸ்ட்ராவாக போடணுங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த கலம்காரியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்ததே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பின் திக் இனஃப் அண்ட் இன்ஸ்டோரில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. பட் நான் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் யூ ஆல்சோ டோல் மீ தட் நிறைய பாண்டி பஜார் கடைகளில் இது அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் ப்ளஸ் நிறைய மற்ற கடைகளில் கூட இது இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ கெஸ் இட்ஸ் அவைலபிள் எவ்ரிவேர். பட் ஐ பர்ச்சேஸ்ட் இட் ஃப்ரம் இன்ஸ்டோர். இது வந்து கண்டினியூஸாக நிறைய பேர் என்னோட நான் வேறு அடிக்கடி நைட்டியில் வீடியோ போடுறதுனால கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் கிளாரிஃபை தட். யா, அண்ட் கம்மிங் பேக் டு தி எம்டீஸ், this has become my empties bag. Last time கூட இதில் empties இருந்தது, கொட்டிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்து சும்மா என்னோட வேனிட்டியில் வச்சுருந்தேன். அண்ட் லேட்டர் ஐ டிசைடட் தட் ஓகே இதுலேயே நம்ம empties கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் ஒரு பழைய புது எம்டி. ஓகே, திஸ் இஸ் மாஹி சாம்பிராணி. இது வந்து நான் கிரி ட்ரேடிங்லேருந்து வாங்கினேன், விச் இஸ் லைக் இந்த நிறைய பூஜா சாமான்லாம் கிடைக்கிற ஒரு கடை. ஐ திங்க் ஆல் ஓவர் சென்னை தே ஹேவ் குவைட் அ ஃபியூ பிரான்ச்சஸ். ஸோ அங்கே ஐ ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த சாம்பிராணி வந்து ஒரே ஒரு டப்பா தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். and I fell in love with it. Next time நான் போகும்போது it was out of stock and then it was also available on Amazon. But then நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு then I bought like ஒரு பெரிய bulk and brought it. and then அதை பற்றி நான் மறந்துட்டேன் பிகாஸ் எனக்கு கிஃப்டாக நவராத்திரி டைமில் நிறைய சாம்பிராணி ஊதுபத்தி எல்லாம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஏற்றி வச்சுட்டு இருந்தேன். Once that kind of like got over, I went back to this and I again like fell in love with this. And it's a wonderful sambrani. It's one of those sambranis which don't have too much புகை and இதில் வந்து ரொம்ப what do I say, சந்தனம் இல்லை தெய்வீகமான ஸ்மெல்லை தாண்டி ஒரு ரொம்ப ப்ளெசண்ட்டான ஒரு ரொம்ப ஃப்ரூட்டியாக ஃப்ளாரலான ஒரு ஸ்மெல். எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா டிஃபைன் பண்ணக்கூட தெரியாதுங்க. பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப நிறைய புகை வராது, பட் ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஸ்மெல் இருக்கும். இப்போ நான் காலையில் ஏற்றி வச்சேன்னா ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும் ஒரு 4-5 தடவை தான் கதவை திறக்கணும். ரொம்ப கதவை திறந்துட்டே இருந்தோன்னா போயிடும். பட் அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் கெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்கன்னா கூட நான் ஈவினிங் இதை ஏற்றி வைப்பேன். அண்ட் வாட் happens is எல்லாருக்கும் அந்த பண்ற அளவுக்கு புகை இருக்காது. So it's kind of very good that way.
இட்ஸ் ஜவ்வாது ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இட் சேம். ஸோ உங்களுக்கு ஜவ்வாது ஃப்ரேக்ரன்ஸ் என்னன்னு தெரியும்னா நான் அதை தான் வந்து இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இதில் ஆக்சுவலி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. பிங்க் கலர் இருக்குது, எல்லோ கலர் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஒயிட் தான் நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நீங்கள் யாராவது பிங்க் அண்ட் எல்லோ ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட் இஸ் வெல். இட்ஸ் ரியலி குட். ஐ டோன்ட் நோ த ப்ரைஸ் ஆஃப் திஸ். 10 பீசஸ் ஃபார் 120 ரூபா. ஸோ 12 ரூபா பர் பீஸ் மாதிரி. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தட்ஸ் வெரி எக்கனாமிக்கல் ஆர் நாட். அடுத்ததும் ஐ ஹாவ் another சாம்பிராணி டு ஷோ யூ. இது வந்து நிர்மாலயா ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் காட் பேல் பத்ரா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சாம்பிராணி. இப்போது இந்த சாம்பிராணி வந்து இதில் கப் சாம்பிராணி. இந்த ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்கும், சென்டரில் கூட ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா அந்த குழியில் போடுறதுக்கு கூட சில பவுடர்ஸ்லாம் தனியாக கிடைக்கிது. ஸோ மேபி யூ கேன் டூ தட். இதுலேயே கூட அது வரும் ஒரு பேக்கெட் மாதிரி நினைக்கிறேன், இல்லை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த பவுடர் பேக்கெட். பட் ஐ டோன்ட் டூ தட். நான் இதை ஏற்றும் போது பிளேனாக தான் ஏற்றுவேன். இந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இஸ் ரியலி குட். இந்த சாம்பிராணி என்னன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒன் கப் சாம்பிராணி. அண்ட் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுப்பாங்க. ஸோ பேசிக்லி நம்ம வாங்குற எல்லா கப் சாம்பிராணிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுப்பாங்க. இதை தூக்கி போட்டுறாதுங்க. இது மேலே நீங்கள் ஏற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களோட பூஜை ரூம் சர்ஃபேஸ்க்கோ இல்லை நீங்கள் ஒரு தட்டில் ஏற்றி வைக்கிறீங்கன்னா அந்த தட்டோட சர்ஃபேஸ்க்கோ எதுவுமே ஆகாமல் இது ஒரு மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி குட். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2-3 டைம்ஸ் நினைப்பேன், இப்போது நம்ம ஒரு புது பேக் வாங்கணுன்னாலாம் இந்த சிலிக்கா ஜெல்லாம் ஒரு பேக்கெட்டில் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது ஏதோ சாம்பிராணிக்குன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுட்டு இருந்தேன். ஐ வாஸ் ரியலி தட் டம் when I got married. பட் தென் ஆஃப்டர் தட் லைக் நான் ஒரு தடவை எங்கள் மாமியார் வீட்டில் அப்சர்வ் பண்ணேன், இது மேலே தான் அவங்க ஏற்றி வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, இதையும் சேவ் பண்ணி வைக்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் சேவிங் திஸ். அண்ட் இது வந்து இட் வாஸ் அ கோன் சாம்பிராணி. ஐ எம் பர்சனலி நாட் அ கோன் சாம்பிராணி ஃபேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து மேபி ரொம்ப மைல்டான ஸ்மெல் வரணும், ஸ்மோக்கே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது, ஒரு ஏற்றி வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஏற்றி வைக்கிறோம், ஊதுபத்தியை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரணும், ஆனால் சாம்பிராணி போட்ட போக வரக்கூடாதுன்னா மேபி தீஸ் கோன் சாம்பிரானிஸ் வுட் ஒர்க். எனக்கு ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி அண்டர்வெல்மிங். பிகாஸ் எனக்கு சாம்பிராணி ஏற்றி வச்சா நல்லா வீடு முழுக்க கொஞ்சமாவது அந்த ஸ்மெல் வரணும், அந்த புகையாக இருக்கணும்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஐம் நாட் சேயிங் லைக் ரொம்ப, பட் கொஞ்சமாவது இருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அது இந்த கப் சாம்பிராணி ஐ மீன் இந்த கோன் சாம்பிராணியில் இருக்காது. தென் வாட் ஐ டூ இஸ், இதுவும் எனக்கு ஒரு கிஃப்டாக தான் வந்துச்சு. வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஒரு 2-3 நான் ஒன்றா ஏற்றி வைப்பேன். ஆனாலும் என்னென்னா டக்குன்னு பற்றிட்டு லைக் இட் வில் ஜஸ்ட் கெட் ஓவர் எண்ட் ஃபாஸ்ட். தட் பர்னிங் டைம் இஸ் வெரி லோ இன் திஸ். பட் ஐ கெஸ் தட்ஸ் த பர்பஸ் வை தே மேட் திஸ். ஸோ நாம் தப்பான ஐட்டமை யூஸ் பண்ணிட்டு அது தப்புன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல. ஸோ அதனால் இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான். the smell and all was good. நிர்மாலயா பியோர் இன்சென்ஸோ என்னவோ. திஸ் வாஸ் 150 rupees. No, I like this better. 150 rupees. ஆனால் இதில் வந்து 10 வராது, இதில் நிறைய வரும். பட் இது 120 rupeesக்கு it will have 10 numbers போட்டிருந்ததில்ல. நான் எதுக்கு இப்போ கவுண்ட் பண்ணேன்? ஐ திங்க் காலை தன்னுடைய வேலையை காட்டுகிறது. பட் யா 10னா I use it for like 10 days. பிகாஸ் நான் மார்னிங்ஸில் மட்டும்தான் சாம்பிராணி ஏற்றுவேன். ஈவினிங்ஸில் வந்து ஐ லைக் டு லீவ் இட் லைக் வித் அகர்பத்தீஸ் சம்திங் லைக் தட், லிட்டில் பிட் மோர் லெஸ் ஸ்மோக் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். பிகாஸ் விண்டோஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம்ல, கொசு வரக்கூடாதுன்னு. அதனால் அந்த ஸ்மோக் உள்ளே இருக்குங்கிறதுனால ஐ ப்ரிஃபர் அகர்பத்தி ஆர் மை ஃபேவரட் பச்சை கற்பூரம். இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஏற்றி வைப்பேன். அண்ட் யா ஸோ இட்ஸ் அ குட் திங். பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இன் மை ஒப்பீனியன். பட் மேபி இதில் நிறைய வரும் போல இருக்குது. இருந்தாலும் நான் ஒரு நாளைக்கு 2-3 ஏற்றுறதுனால எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே டியூரேஷன் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததான் நான் ஒரு எண்ணெயை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது வந்து பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் மோர் சஜஷன்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ். ஸோ இது வந்து தீபம் விளக்கேற்றும் எண்ணெய், பிளெண்ட் ஆஃப் ஆயில். ஸோ நான் வந்து நடுவில் ஐ ட்ரை டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி விளக்கேற்றணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் நெய் ஊற்றி விளக்கேற்றணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். ஆக்சுவலி நெய் வந்து ஐ ஃபவுண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில். பிகாஸ் அது ரொம்ப மெஸ்ஸியாச்சு. எண்ணெய்னா நம்ம டக்குன்னு ஊற்றிடலாம், நெய்னா அது ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து போடணும், அதை வைப் பண்ணணும். ஐ மீன் இட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் சச் அ ஹிமாலயன் டாஸ்க் தட் ஐல் சிட் அண்ட் கம்ப்ளைன் அபவுட் இட். பட் கம்பேர்ட் டு நெய் எனக்கு வந்து எண்ணெய் வாஸ் ஃபார் மோர் ஈஸியர். அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் இன் மேட்டர்ஸ் லைக் திஸ் நமக்கு எது ஈஸியோ அதை பண்ணிட்டு போயிடணும், rather than trying to like impress anyone or sometimes ourselves also too much. நான் ரீசெண்டாக அந்த காலேஜ் கூட போயிருந்தேன்ல, அப்போ they said நீங்கள் ப்ளீஸ் பேசுங்க, இன்ஸ்பைரிங்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க, லைக் ட்ரை டு. அண்ட் லைக் ஆனஸ்ட்லி although it's very very
important to have a drive in life, to find something you're interested to do, to find a purpose in life and all of that. I also wanted to kind of like represent normalcy and represent doing things that make lives a little easier for you, and I'm saying personally for you, right? இப்போ நான் எப்படி விளக்கேத்துறேங்கிறது it's nobody else's business, it's just my business. So I'd rather do it the way I like to do it rather than what anybody else says. இப்போ நான் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறேன், அங்கே வந்து ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க, கோயிலில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேக் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அங்கே தான் நீங்கள் விளக்கேற்றணும்னா I will not be one of those people who will break those rules and say இல்லை நான் சுவாமி சன்னதி முன்னாடி தான் விளக்கேற்றுவேன் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் அந்த பிளேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒருத்தங்க ஒரு பொறுப்பில் இருக்காங்க. ஃபார் சம் ரீசன் be it safety concerns, fire safety or just like ease to clean or whatever it is, அவங்க ஒரு இடத்த தான் ஒரு ஒரு இடமா அவங்க வந்து நேம் பண்ணி அங்கே தான் எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா I wouldn't want to go against that plan because first of all I don't think that you know இப்படி ஒரு ஃபார்மேட்டில் ப்ரே பண்ணாதான் my prayers get answered அப்படின்ட்டு I believe my connection with God is quite deep and I feel like wholehearted-ஆ நம்ம எது ப்ரே பண்ணாலும் if it's meant to be, it's meant to be. So நான் எதுக்கு இதை பற்றி பேசினேன்? Coming back to நெய் and எண்ணெய். So நெய் விளக்கு ட்ரை பண்ணேன், but it was not that easy for me. So I liked எண்ணெய். நல்லெண்ணெய் விளக்கு is also good, but இந்த தீபம் விளக்கேற்றும் எண்ணெய் has one very ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ இது நிஜமா பொய்யா அப்படின்ட்டு, பட் அந்த விளக்கேற்றுனா அந்த எண்ணெய்க்குன்னே ஒரு வாசம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும். ஸோ ஐவ் கண்டினியூட் யூஸிங் திஸ் தீபம் விளக்கேற்றும் எண்ணெய். பட் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் எனி அதர் சஜஷன்ஸ் ஃபார் விளக்கேற்றும் எண்ணெய் ஆல்சோ ஐ எம் மோர் தென் ஹாப்பி. Deepam lamp oil, blend of 5 oils, castor oil, rice bran oil, mahu oil, gingerly oil, coconut oil. வாவ், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. Castor oil brings harmony in relationships. Rice bran oil appeases goddess Lakshmi. Mahua oil வந்து bestows health and wealth. இந்த mahua oil தான் என்னன்னு எனக்கு தெரியல, maybe that's what's giving that fragrance. Gingerly oil emits positive energy. Gingerly oil தான் நான் first யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And coconut oil provides clarity of thought and peace of mind. So இதெல்லாம் தான் இதோட purposeனு போட்டிருக்காங்க. Long lasting flame, heavenly fragrance, this I agree. Right price for the right ingredients. So it's 100 rupees for this ml. I think it's அரை லிட்டர். 500 ml க்கு 98 rupees. And it actually lasts a while. But நல்லெண்ணெய் போட்டு விளக்கேற்றும் போது பயங்கரமாக லாஸ்ட் ஆச்சு. அந்த எண்ணெய் லெவல் குறையவே இல்லை. And I was so surprised how that happens. So I guess, and plus நான் யூஸ் பண்ணது வந்து அந்த செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய். So I think that could have also played a role in it, but it was lovely. But yeah, இது நான் empty பண்ணேன். I'm very satisfied. But உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியும்னா கூட I'm open for suggestions. இப்போ all of that is only from my incense and worship section. Now the rest is my own self worship section. So skincare, makeup, அதுக்கெல்லாம் போகலாம். After a long while, I finished another bottle of J'adore. இது வந்து Dior-ஓட one of their most iconic perfumes. It's J'adore அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It has a very unique fragrance that's still there. பாருங்க, bottle is empty, but like the fragrance is still there. It's so good. இந்த perfume எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலும் கூட, because the first bottle my mother-in-law bought me for my birthday. Even before like we properly got introduced to each other as like mother-in-law, daughter-in-law. So I think Amma had like, or Raghav had spoken to her that he was seeing me or dating me or whatever. But she was just being really nice and wanted to buy me a birthday gift. So adnala she bought me a perfume. And for me also it was so surprising and so sweet. Adnala அந்த bottle I know save பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்னோட vanity roomல மேலே இருக்கும். பட் இது அதுக்கப்புறம் நானே வாங்கிக்கிட்டது. அண்ட் எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ஐ டோன்ட் யூஸ் இட் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். ஐ வில் யூஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் லைக் கல்யாணம் ஆர் லைக் சம் சார்ட் ஆஃப் அன் ஈவினிங் நைட் ஃபங்க்ஷன். ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு இந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒகேஷனுக்கு பர்ஃபெக்டாக பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஃபைனலி ஐவ் எம்ப்டீட் திஸ் as well. இட்ஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். இந்த மாதிரி பர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் தே வில் ஃபீல் very எக்ஸ்பென்சிவ், பட் தே வில் பி வர்த், லைக் த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் பிரிட்டி குட். நீங்கள் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் முழுக்கவும் உங்கள் மேலே அந்த ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை அவுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த ட்ரெஸ்ஸில் கூட உங்களோட இந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் லைட்டாக லிங்கர் ஆகிட்டு இருக்கும். So it's quite a good return on investment, but you have to really like it. I'm not saying everybody will like this perfume, but நீங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு பர்ஃப்யூம் வாங்குறீங்கன்னா you better do your research and really like it before you buy it, because fragrance tastes will change from person to person. So அதனால நான் இதை ஒரு எம்டியில் போட்டிருக்கேங்கிறதுனால தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. ப்ளீஸ் கோ. நிறைய பர்ஃப்யூம் கடையில் வந்து டெஸ்டர்ஸ் இருக்கும்.
அண்ட் டெஸ்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க, அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க. நீங்கள் வந்து ஆல்சோ ஒரு பர்ஃப்யூம் கடையில் போய் பர்ஃப்யூம் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, let me give you a tip. When you keep smelling different fragrances, sometimes உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது ஃப்ரேக்ரன்ஸுமே உங்களுக்கு மூக்கில் அவ்வளோ நல்லா தெரியாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பேலட் கிளென்சர் மாதிரி, ஒரு நேசல் கிளென்சர் மாதிரி, they'll have coffee beans. இது நிறைய பர்ஃப்யூம் கடையில் வச்சுருப்பாங்க. just sniff on coffee beans and it'll kind of like remove all the previous fragrance oda and the whatever leftovers are there, and then the next what you smell after the coffee beans, you'll be actually able to smell that fragrance 100%. So that's a tip that I learned, and I think it's pretty common, but idunalum ungalku theriyalana, let me tell you. Oh my god, I think this video has become like a fragrance related video. 99% of the products are fragrance related. In plan e pannala, ipada na open panni paakren, and that's what I came to realize. Adutha I have two of these mini mists, body mists from Bath and Body Works. One vandu champagne toast, the other one is winter candy apple. Actually in the size and I find it romba comfortable. I always have one of these body mists in my handbag. It's not every day that I prefer wearing perfume. Sometimes I want something that is not going to give me a headache, but just give me that instant sense of like freshness, of feeling like that I smell really good. So adhika I prefer these body mists, and even when I was shooting and everything, I prefer the body mists over perfume, and it was also very pocket friendly. So in the madri sizes la irukra mists vanda, I think it's sold for $7.99, and if you catch it at a good discount sale period, then you'll get it for like 300-400 rupees as well, and they last you for a long time. Na suppose vacation kla pore, or 10-day vacation ku pore na kuda idoda oru bottle thukit ponale podum, I will still have some leftovers like konjo அப்படின்லாம், which is why இது வந்து எம்டீஸ்ல அவ்வளவா வரவே வராது. இப்போ ரீசெண்டா I was like, இல்ல இது சும்மா இந்த மாதிரி கொஞ்சமா இருக்கிறதே ஒரு 10 பாட்டில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் இன்னொரு புது பாட்டில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் நான் காலி பண்ண ரெண்டிங் இருக்கு. அண்ட் நான் வந்து பேசிக்காக when it comes to Bath and Body Works products, I just wing it. நான் வந்து கலராக பார்த்து ஓகே பிங்க்ல ஒன்று, ரெட்ல ஒன்று, அப்படி தான் நான் வாங்குவேன். மற்றபடி I don't really go to the store and sit and smell it. I buy 99% of these things online from Nykaa, and I literally go by the packaging. Actually என்ன டெம்ப்ட் பண்ணுற மாதிரியும் பயங்கர க்யூட்டாக பேக்கேஜிங்லாம் இவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் எது பிடிச்சிருக்கோ அப்படி பார்த்து வாங்குவேன், அண்ட் மோர் தென் தட் எது டிஸ்கவுண்ட்டில் இருக்கோ அப்படி தான் வாங்குவேன். ஸோ இது ரெண்டும் நான் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு ட்ராவல் மிஸ்ட் நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, நாட் லைக் ரியலி ஸ்மால், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைக்கா மூவா அப்படின்ற பிராண்டில், I think Victoria's Secret la kuda they have like a travel size or something. Adella I feel is like a little too small. Like adella and literally pen perfume madri irukku, romba chinnada irukku. But andha size vida indha size I prefer. This will still fit into my handbag, but it will be konjam long lasting. Adu vandu you will have to keep replenishing it once in a while. But this is a little better in size for me. So adnala I like the Bath and Body Works travel size body mist. And I don't have any favorites in this, but if you have any favorites, do let me know. Aduttada I have another kutti perfume. This actually came in a travel kit. இது வந்து Estee Lauder ஓட Beautiful அப்படின்ற ஒரு perfume. இது வந்து என்னோட friend எனக்கு கொடுத்த ஒரு gift setல வந்த ஒரு perfume, but the fragrance is amazing. Like it smells so rich, for lack of better words. எனக்கு வந்து literally explain பண்றதுக்கு தெரியல, but it smells so rich. I think that's the case in some of these like really expensive perfumes. Romba adu vandu romba enna, even though this is for women, it's not a very fruity or a floral smell. Romba musky, I want to say. Romba mysterious smell agum idu and it will just smell rich. So it was one of those perfumes that I emptied. I just wanted to introduce it to you because in case you're somebody who does not like fruity or floral smells or something like that, maybe you can check out this Estee Lauder Beautiful. Again, I'm telling you, it's not the best case scenario to buy perfumes online without smelling it first. So please don't get influenced by me. Please go somewhere and then take a sniff of it, because I'm sure it will be a few thousands, and I don't want you to put that money just blind trusting me, because our tastes can be so different in terms of fragrances. So please go and make a responsible purchase. But I'm just trying to introduce you to it, because நான் மற்றபடி நானாக வாங்குகிற பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாமே only if it's floral, fruity அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன்ல. ஸோ அதனால் அதை தாண்டி நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்காக இதை நான் சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். Then I have some skincare to show you. First is going to be this. Do you guys recognize this? Idi enna, do you have any guesses? It's none other than my Formula RX moisturizer that I have completely used up.
So literally this moisturizer has become my go-to moisturizer. In a day, minimum 2 to 3 times I will end up washing my face, like and every time நான் different serums யூஸ் பண்ணுவேன், different sunscreens யூஸ் பண்ணுவேன், பட் நான் ரொம்ப சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த மாய்ஸ்சரைசர் தான். இன்ஃபேக்ட் in the night when I go to sleep, right, I just incorporate like any serum, ஏதாவது ஒரு சீரம் போட்டுக்கணும்னு நான் நினைப்பேன், and then I just dunk my face in this moisturizer, and I somehow believe that apart from all the skincare products that I'm using, in the oil moisturizer itself is helping me with the texture of my skin. I mean, I don't know exactly also because I am trying out a lot of these skincare products and a lot of active ingredients and a lot of serums and everything. But at the தாண்டி நான் ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட் இதுங்கிறதுனால I really feel like sometimes in the night, like when I'm traveling and all, right, I'm very scared to carry a serum. So appa I carry just the moisturizer, and in the night also, like I remember my Bhutan trip, it was so cold, okay, so cold. So night la nalla oru thick layer in the moisturizer apply பண்ணிட்டு நான் தூங்க போயிட்டேனா கூட, when I wake up my skin will actually feel soft and will actually feel like the texture will feel so good. So in a way I feel like this moisturizer is so nourishing and much more as well, which is clearly why we see 2 empties of this, because மத்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் கூட நான் வந்து ஒரு மாதிரி ஜகிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன். But this product, like, I'm obsessed with the Formula RX barrier relief moisturizer. It's the orange one. There's a pink one as well, but now by mistake pink one order பண்ணிட்டேன். That's much thicker than this, so that will probably work if you have dry skin. But என்ன மாதிரி combination skin இல்லைன்னா normal skin இல்லைன்னா oily skin இருக்கிறவங்களுக்கு, I don't know if this works really well for oily skin, but for combination skin I think it's great. And even if you have sensitive skin like me, I think it's great. But of course, any product, try to do a patch test first before you put it all over your face. Be responsible skincare users, okay? So never try to put a product all over your face without a patch test. But yeah, I have 2 empties from this, and I'm sure I'm going to have many more. But I absolutely love this moisturizer. And I also have an empty, which is the Dermaco vitamin C serum. So there was like a little bit of feedback about this product. I think a lot of you told me that vitamin C it shouldn't be in a see-through bottle like this. It should always be in an opaque bottle because vitamin C tends to get oxidized or something like that. And it's true, it did happen because serum could have turned a little bit yellow, and I didn't notice it because in Kavlo Arivilla. But then once you guys told me, I did take a look at it and it was yellow. So I guess I did talk to the brand as well because they reached out to me, and I said that this was the only feedback that I had about the product. But before that happened, right, I loved this serum. It was so good. Like for the first time, serum ellame like skincare basically appadina neenga you have to use it over time, at least ஒரு 2 to 4 weeks neenga continuous ah use பண்ணாதான் அந்த product என்ன results குடுக்குமோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். But in the product மட்டும் I felt like it was like makeup and skincare put together, because when I applied this on my face, instantly my face was glowing, and instantly I felt like my face just looked brighter. It could have just been me, but I really believed it. Like at least 5-6 times the use பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் I was like, I came to this conclusion, and I really feel like there was something so instantly good about what this product does to your skin. It's the 15% vitamin C serum by Dermaco. It was really good, so I hope they change their packaging, and then like this will really be like something that I will constantly use. And with that, I think we've come to the end of this empties. Thank you so much, virtual hugs unge ellarkume ivlo dooram indha video paatadukku and for being a part of this journey. I think sometimes I just rant with you guys about everything that's happening in life, and somehow like adu ஒரு part ஆயிடுச்சு. ஐயோ இது உங்ககிட்ட சொல்லி நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லனா நமக்கு நம்ம அடிச்சுட்டே இருக்கும்ல. எனக்கு இந்த யூடியூப் வீடியோவில் வந்து இதெல்லாம் சொல்லலை அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்ம அடிச்சுட்டே இருக்கும். So I'm happy that I've gotten this space to connect with you guys, and I hope that I have shown you some interesting products today. If not, I'm sorry. But கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ண போகிறோம். But virtual hugs to all of you. Thank you so much. Lots of love. Hope you have a wonderful day, wonderful evening, wonderful night, and like a wonderful life as well. And see you soon. Bye.